Repeat the words for the kitchen and the dining room. Die Küche. Das Esszimmer. You've learned those words before. Now repeat the words for some things in the dining room or on the dining room table. Repeat them all twice. Der Tisch. Der Tisch. Der Stuhl. Der Stuhl. Der Teller. Der Teller. Die Schüssel. Die Schüssel. Die Tasse. Die Tasse. Das Glas. Das Glas. Der Löffel. Der Löffel. Die Gabel. Die Gabel. Das Messer. Das Messer. Die Serviette. Die Serviette. Good. Repeat these words again. Die Küche. Das Esszimmer. Der Tisch. Der Stuhl. Der Teller. Das Glas. Der Löffel. Die Gabel. Das Messer. Die Serviette. Die Schüssel. Die Tasse. Good. Now I'll ask, was ist das? What is this? And you'll answer by saying simply, this is a blank. Das ist ein for masculine, ein for neuter, and of course eine for feminine, and filling in the noun. I'll do the first one for you. I would say, was ist das? And you would say, das ist ein Tisch. It's that easy. Ready? Was ist das? Das ist ein Stuhl. Was ist das? Das ist ein Teller. Was ist das? Das ist eine Schüssel. Was ist das? Das ist eine Tasse. Was ist das? Das ist ein Glas. Was ist das? Das ist ein Löffel. Was ist das? Das ist eine Gabel. Was ist das? Das ist ein Messer. Was ist das? Das ist eine Serviette. Good. Let's learn the verb to eat. The verb is essen. Repeat the forms. Say I eat. Ich esse. You eat, talking to a friend perhaps. Du isst. He, she, or it eats. Isst. Sie isst. Es isst. Notice this form and the previous form are identical. Let's continue. How to say we eat. Wir essen. You eat, informal plural. Ihr esst. And you or they eat. Sie essen. Notice that all of them start with the letter E except for the do form and the er, sie, and es form starting with an I. You've already learned that in der Küche means in the kitchen. The word in is a preposition that takes the dative case, which means the feminine word die changes to der, in der Küche. We used this in the last lesson. Masculine der and neuter das change to dem in the dative case, as in the way to say in the dining room, in dem Esszimmer. The first two words, in dem, can contract to im, I am. You've actually seen this before when talking about months and seasons, as in im Sommer, in the summer, or im Januar, in January. So say I eat in the kitchen and I eat in the dining room. Ich esse in der Küche. Ich esse im Esszimmer. Say he eats in the kitchen and she eats in the dining room. Isst in der Küche. Sie isst im Esszimmer. Say we eat in the kitchen and they eat in the dining room. Wir essen in der Küche. Sie essen im Esszimmer. And we know that second sentence could also mean you formal eat in the dining room. It all depends on context. Say you eat in the kitchen talking to one friend perhaps, and you eat in the dining room talking to more than one friend. Du isst in der Küche. Ihr esst in dem Esszimmer.
Notice in this last sentence, I did not contract in and dame to the word im, just to show you that it can be done this way as well. Good job.